We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. For the first time in the history of the Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Gamcell data, now even better. Enjoy 20% extra data on all Gamcell data bundles. Buy 20 megabytes and get extra 4 megabytes. Buy 50 megabytes and get extra 10 megabytes. Buy 100 megabytes and get extra 20 megabytes. Any amount of Gamcell data bundle you buy, you will receive 20% extra data for free. Dial *302* data amount hash or go to your Yaiborom menu and choose your data bundle now. Gamcell data, it's fast, lasts longer and very reliable. Gamcell Yaiborom. Planning to have an uninterrupted electricity and water supply from solar energy in the Gambia and beyond? Worry no more, because Solar Enterprise will provide you with the solutions at reasonable cost. We have experienced personnel who can install and advise you about your electricity and water supply with a warranty period. We have good quality solar products from North America and Europe. We provide services and sell products to individuals, organizations, institutions, private offices, communities, and government. These products are solar panels, batteries,
charge controllers, inverters, water pump, water heaters, freezers, submersible pumps, and general solar accessories. Visit our stores at 48 Karaba Avenue and Bruceby Highway, or you can call us on 7657 479 980 8483 340 9400 or 635-9906. Assalamu alaikum bade ngol ngal tentukal je bake mobe Kerr Fatou jibe kanjen tembenna mbe lorinda men golem Banjul bidung akam tele ko meyona ta jande bi pour ka set-setal ke jam wolem nyindi ko kadulal sene andi yalo ne kabring wato men dañi sama bakira tilifula sama keta Banjul be keta jiolti andu la jamal bi jele mi alon ko non futata jele bi beyo dum afutata le pour ka kana ka dum Banjul kono jam pour ka je ko ay set-setal ke jam bari nabe interview fanan sodlale aya fo mole ko mi alon ko lebe keri jang ani kulle nyante kala mi alon ko pour ka problème o ni solve mi alon ko lebe Banjul jang alnal badi malem te buba gaji ko alen noma ngaji be kolbe la banna nyame. Set-setal bi am na doole de lu tax ma ne am na doole lu day ni buur Banjul ñu si Banjul fii du set-setal am na doole ñi fi nekk bëri nañ waaye kenn ñëwul wax rek ñu fi ñëw bi ndox mi amee ba léegi rooxee rek lañ gis fii yaagu ñoo gis ñeneen ñi waaye rooxee njëkk a ñëw from dëkk bam demoon from Tabakuroot dugg si xuus ndox bi di xuusal ñu ba ndox bi jeex ba ñu bale tey fii ñu ngi ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram dañ doon eewu suba téye jën suñ biir néeg yi jën yu bëri si biir néeg bi ndox mi dugg bàyyi bu ñu gisee roox rek suñ xol feex sedd na buy nit te fooguñu woon ne roox dina ñëw ba dañuy jàppale yal na ko yaay defal jàmm yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram. mais ñu njëkkee si set-setal bi gis nañ ne tey génn nga set-setal yéena si biir Banjul gis nañ yenn place yoo xam ne set nañ am naa interview ak ñoo xam ne tamit ñu ne kontaan nañ ñu gis seen boor ngi set tey lan moo waral nga génn pour set-setal bi. waaw gaaji go jërëjëf pour def li ma war rek parce que soo seetloo float bi foog naa ne suñ demee ba nga xam ne ndox bi mu ngee dem war nañoo génn pour setal dëkk bi ak def fumigation bi tamit loolu moo tax tey ma génn pour ñëw jàppale suma nit ñi ma announce ko démb si suma Facebook page bi ne na ñëpp ñëw
ñu jàpp si su ko defee ñu mun a dimbale community bi te du em si Tobacco rek dañ bugg a setal Tobacco ba mu baax def fumigation bi yëpp ba pare ñu door a dem si yeneen place yi ñoom buñ génnee bi mu ooyee àdduna bi yëpp ñu génn mu ne dañoo setal dañ fekk Banjul set wicc number 1 number 2 liñ fi bàyyi yëpp 70% of liñ fi bàyyi yëpp ñu ñoo ko génnee number 3 su fekkoon ne ñoom génne woon nañ tilim yëpp ñu ne génne nañ tilim bi yëpp Banjul kon noonu du ma toogaat tey di setal liñ def rek mooy ñëw daanu si suma kaw ñëw de dañoo tooñ ana président ak ñu génn de damaa dem setal xanaa sooy setal sax nga oo Banjul City Council waxuma mayor bi de waaye nga am di côté si sax oo di City Council ne leen dañoo ñëw di setal waaye problème bi mooy ñii dañ yàggee ci loolu ñi dañ yàgga di jóg rek di daanu si kaw Banjul City Council foog naa dañ ko miin addik si ba nga xam ne fooguma ne dinañ ko bàyyiwaat waaye lu ma wax mooy tey la ko gars yi community bi gën a soxla waroon naa ñëw tey mu defaat setal comme que setal kon dafa mel ni moom he is not consistent parce que su fekkee ne def nga setal nga ne da nga jóg léegi da nga bëgg a setal Banjul léegi lu tax nga em si benn yoon da nga dem toog léegi at this moment siñ lañ ko gën a soxla mu setal man maa ngi ko ooj mu génn mu ni tamit ñu ñëwaat def setal soo xoolee about this project boo xam ne pour rehabilitate Banjul wax bi bari woon na because dafa mel ni document si sa seen council bi xamuñ lan moo si nekk te génne wuñ ko pour askan bi muñ ko xam lu si nekk yaa ngi doon wax about this $2 million yoo xam ne mi ngi war a ñëw si council bi ndax mun nga ñu jox leeral si loolu. man waxuma ne $2 million bi ñu ko si council bi de dama ne there is a component bu nekk ci biir project document bi $2 million moo fa nekk boo xam ne dañu war a jënd equipment si mooy ne waste management equipment ñu indi ko pour Banjul City Council loolu dafa nekk si biir project bi loolu du fee boobu ma président di defal de or anybody bu ma defal de loolu taxpayers money bi ñoo jagar di project document bi dafa wax ne component bii nii $2 million dañ ko jënd bagage ñu jox ko Banjul City Council waxuma ne ñu indi ko si man de xaalis bi de dama ne bagage yooyu man loolu laa doon laajte waaye dégg nga ko contracteur bi lu mu wax si kanami président mu ne moom su jëndoon bagage yooyu du doon mën a jënd pompe bi waaye nag man li ma ko tontu mooy ne pompe boobu noonu amul benn dara pour def ak that component moo tax ma wax ne project document bi dañ ko war a génnee nit yi gis ko project document bi dafa war a ñëw si Banjul City Council because su fa nekkoon konoon lii yëpp werante bi yëpp du doon am because ku nekk dina la woon lan mooy sa wàlla fu nekk ku nekk fan nga war a em lii kañ lañ ko war a def lii kañ lañ ko war a def lii kañ lañ ko war a def su fekkee ne project bi ñu ne 3 years la ba léegi mënut a jënd those equipments te project bi 3 years la waroon a jeex léegi ñu ngi si 3rd year bi kon project bi te 30% of the project sa defagu ko xanaa kon project bi kon 9 years la am nañ ñu waxante dëgg kon 9 years la am kon dafa mel ni moom du jënd bagage yi ba 9 years time because wax na ma ne bagage yi moom bala mu koo jënda dafa xaar ba dina jënd bagage yi waaye dafa xaar ba project bi pare mu door ko jënda waaye cleaning of the city dafa war a gën àndaale waale ak project bi so man dama fanda cleaning and beautifying city bi loolu yëpp dafa war a àndaa benn waaye comme li ma wax rek mooy du ma soona di laajte project document nag waaye tamit moom comme que taxaw na bi sa kanami président mu ne président sa gisul project document bi waaye li ma ko wax mooy président mun na ko ñàkk a gis waaye man as the mayor of Banjul suma cër la pour ma war koo gis doo mun a ñëw bi su suma biir dëkka ngay liggéey bu mel nii ba pare nga ne man du ma ci bokk comme wax naa ko du benn yoon du ñaari yoon ma ne bi ñoo craft document bi I was not part of it ma still jooy naa noppi naa when it was crafted musuñ ma koo woon ben tey jooy naa noppi naa ñu ko implement ba tey ma génn wax waa Banjul ñu ngi ko implement boole wuñ ma ci léegi nag bu xay bi amee man maa si gën a soona parce que mënumaa toog noppi rek mënumaa toog noppi du affaire yi defante du affaire yi dara lii dafa nekk loo xam ne luy yoon la mënuloo ñëw ba dëkk jàmbur ngay faa def dara ba pare nga ne ko si bokka léegi nag bi problème bi amee ñu bàyyi ko si suma kaw boppa bi problème bi amee fan la nit ñi di daw di dem nit ñi dawuñ dem fenn si suma kaw la ñoo daw di ñëw and they are right because di ki nga xam ne moo leen gën a jegeñ the most nearer to the people mooy di city council so nit ñi si ñun la ñoo daw di ñëw so man lu ma leen di wax mooy nañ ñu try ñu gis Gambia ñu def what is right man loolu rek laay laajte wu ma leneen man li ma laajte rek mooy nañ def what is right yàlla xam na ne none of them kenn nekku si suma ennemi man Hadim du suma mbañ du suma ennemi président Barrow du suma ennemi the consultant or whoever is involved the PS whoever kenn nekku si suma ennemi and I will keep saying this I am consistent si li ma wax depuis bu project bi dooree li ma wax mooy amul
waxala kele du loolu. It is all about ngay implement a project of this magnitude, $2 billion suma biir dëkk ba pare nga ne man duma ci bokk. Ba tey génneel project document bi nga ne duma génne project document si biir kanami président nga ne président bi sax gisu ko léegi su ko président bi gisu man loolu du suma soxla di man laa wax I'm not talking for the president te président bi gisu ko du dëgg gomuma loolu I am sorry to tell you that. Why? Because da nga war a xam ne there was a white paper boo xam ne dañ ko génnee woon yóbbu ko to cabinet ñu ne cabinet d'accord nañ ne nañ jagar Banjul. So was the president on leave bi ñoo génnee loolu ndax dafa nekkoon leave waaye daf ko wax si kanami président bi it was very embarrassing man nag dañ ma yar du taxaw si kanami président bi maa ko may defante moom na nga ko waxuloo dëgg wax nga lii wax kii di wax li du ma defee noonu nag. Anybody ku expect ne damaa taxaw ci kanami président bi di defante ak anybody du ma ko def. At least am na foo xam ne su ma ko disrespecté dafa mel ni disrespect naa the whole nation and my interest was not put defante on anybody. They are not my enemies. My interest was to put the message very clear. Man lii rek mooy suma soxla and I said it in front of the president. awma benn interest si project bi su njagaree Banjul crédit bi dafa dem si man ma président suma nit ñi ñooy noppaleku su Banjul yaaxoo suma nit ñi ñooy sonna ak man ba fu mu nekk nii tey kana jël coono bi yëpp si suma kaw la nekk. la nga foog ne la moo nekk the way forward pour this Banjul project ak documents yoo xam ne yaa ngi demande pour ñu génne. the way forward mooy ne nañ génne project document bi ñëpp gis lu fa nekk loolu rek mooy the way forward. suñ indee project document bi ñu teg project document bi ñu mun a xam naka la ñoo demee di way forward waaye doo ma mun a jugal si programme boo xam ne man gisuma kayit nañ waxante dëgg and it's a disrespect to the Banjulians and to the Banjul City Council ba pare soo waxee ñu ne mais loolu dafa defante billaay defante wu ma li ma bugg rek mooy project document bi dara lii passé wut nga ñëw ba suma biir kër di fa sampa néeg nga ne man borom kër gi suma yoon nekku si kay suma yoon nag sa du ma noppi de du ma noppi ak it doesn't matter what nag waaye du ma si mun a noppi. About these floods am na ñoo xam ne ñu ngi laa jiiñ ne ok council bi moo joxe land in Bond Road moo waral it's a contributing factor to this flood boo xam ne mu ngi xew nii lan mooy sa response loolu. li ma wax mooy weddi gis bokku si yaa ngi fi maa ngi fi Bond Road a ngi nii nañ dem pare nga nañ dem ma benn la ko dañ ma bëgg a fatta sax si Bond Road amul benn land boo xam ne biir Bond Road di nga ne ñu ngi ko faa sampa mais yoolu council la moo ko joxe amut. gis naa ñuy binda si seen Facebook yi di binda seen palaas yi dama ne I am challenging them here fii for a debate o ñu génn si ñu ànd ak man dem Bond Road ñu won ma benn palaas bu ñu fa sampa ñu ne mayoloo li fi na moo ko génne dégg naa nag yónnee nañ ma vidéo ma dégg président bi di wax ne waaye boobu soo gisee tontu ma si dama gis mu wax ko ba pare xuus wax danka mayoloo sax container terminal bu ñu doon war a génnee fii moom moo ko joxe. Mr. President, with all due respect bu mag laa la amal and it's very difficult pour man ma alter these words pour si yow waaye lu ma la bëgg a wax mooy go back to your files then you will know the answer man du ma ko fi wax de du ma wax dara and I am not going to take out any documents yoo xam ne si city council bi la bokka waaye su needee pour ma génnee ko I will take it out and the public will know ndax man they wrote to me and I was very happy put that project am because the company boo xam ne mu ngi waroon a ñëw def fii a container terminal daf ko def in Lagos Google company bi in Lagos Set-setal nga seet ko daf ko def ba nga xam ne moom Nigerian seen boppam moom moo leen defal a new port boo xam ne daf ko fekka si comme taf lim def in Nigeria waa ji loolu la def dafa fekka a wetland mu jël ko turn ko to a dry port jël seen canal si yëpp def ko si suuf kooku loolu mooy liggéeyam bi ma gisee ne waa ji loolu laa def State House si boppam ñu binda ma wan ma ne they came to agreement ak waa ji ma seet ko ma xam ne am na capacité bi mun na koo def man maa ko ñoom ñu binda ma man maa ko jox laan bi mu ngi ba fii kooku laalu ko sax because li xew ma bu mu ñëwee dafa gis ne am na ay building su fi nekka lim bugg a sampa méngoo wut ak loolu building sooyu dañ war a randu because moom li moo sampa yëpp canal bi yëpp si suuf laa nekka li moo def dafa mel ni continuer si suñu ñu ngi aju ci kaw moom ba tey laanam bank mu li fi nam bank fa laalu ko sax waaye na dama la bëgg a wax ne weddi gis bokku si Jah Oil bii man fekkewu ma ko suma council fekkewu Jah Oil flour mill bi suma council fekkewuñ ko garage bi suma council fekkewu ko yooyu dañoo fa nekka container terminal bi lifin bi Xaadim jël
500 meters bi Hadim jël nga xam ne moo ëpp biir Banjul sax. foofu laa bëgg na ñëw because soo xoolee suñu gannaaw yaa ngi gis container yi. dama ne nañ fa dem rek nañ dem because léegi daf ko samp daf ko fence ba si kaw pour bu ko gis pour ko kenn gis waaye keroog ñun bon road lañ nekkoon. Hadim moom président romba président mu ngi gis loolu ma ne nañ lañu waxante dëgg ñu bàyyi caaxaan waaye président foofu la romba te mu ngi gis loolu Hadim jël foofu yépp samp ko foofu daanaka moo ëpp Banjul na ko ibbi waa Banjul yi dem seet lu fa xew dem naa fa mu dog mangi yi nekk foofu yépp ma toppa naa ba pare li ma si gën a métti mooy nga jël laan boobu nga dem nga ne da nga ko jox port da nga ko lease port xam nga ñun dañoo fayantu foog naa port autorité su buggee laan ci biir dëkk bi fii ne Hadim def fi am laan bi port autorité mënoon nañu def fi am laan boobu noonu mu jël laan bi mu ne daf ko lifin port autorité daf leen ko lease o daf leen ko rent pour container terminal ma toppaleen ba soona ma ne leen su du dara sax dañ war a fay Banjul City Council su dee dala si la sax su dee yéen a ngi opéré ci suma city bi wan leen ma kayiti parce que ñun ñoom moom place bi ku juddoo Banjul yaroo Banjul xam nga ne dadi kama yi foofu lañ daan tuur kama yi foofu la dadi kama yi daan tuur kama yi li ma wax it's not difficult ma toppa Hadim guddi toppa Hadim bëccëg toppa physical planning bëccëg physical planning suba toppa ministre bi tey toppa ministre bi ëllëg ñuy binda fii di binda fele ñu ne man la ñoo caricature du may faale sax at the end of the day lu ñu ma wax ma toppa port ba soona port ñu ne ma ñoom dañ gis kayitu leer Hadim moo ko moom ma ne waa fine léegi Hadim moo ko moom léegi Hadim wan ma kayit rek man ma rest suma case mu ne time yi his excellence Yaya Jammeh time boobu lañ ko jox Yaya Jammeh ñun kayit nekk port Yaya Jammeh dafa ne daf leen ko abal time bi ñoo sampa boon road tali bi mu ne abal ne lañ ko pour ñuy faa teg seen équipement si loolu la leen ko Yaya Jammeh joxee Yaya Jammeh nag dem na ñu change story bi man li ma suspect moom Yaya Jammeh dafa dem ñu dem physical planning dugalante dem lands kay minister of lands dugalante ñu jox ko kayit ne ko am kayit yaa ngi nii ñu backdate ko waaye Yaya Jammeh dafa binda council ne nañ ko abal ñu abal ko Yaya Jammeh dem ñu change ko waaye léegi su dee change nañ ko sax xanaa nag dëgg-dëgg kër gu nekk suma biir dëkk war naa gis kayiti nag toppa naa Hadim suba toppa Hadim bëccëg yooyu naa tey ministre bi fële ba soona ñu ne du ma gis kayiti naa dem toppatoo suma soxla ba pare ngay opéré lii di si am ay millions of dollars port di la ko fay bu tuut bu bonda laysin nga ne doo ko fay Banjul City Council ngay def Banjul project ñu toppa la ne la da nga war a fay trade laysin mu ne du ko fay moom duy fay dara moom Banjul City Council lañ yàpp waaye seen moromi góor yi fi ñu nekk ay KMC ak West Coast ñooñu duñ leen laal parce que foofu seen moromi góor yi fa nekk seen yi ñoo def nii yëpp Banjul la ñoo di ko fi defee duñ ko defee feneen parce que xam nañ ne buñ demee foofu ñooñu dinañ leen ko defal benn bugg a dee ñu jógee fa waaye nag ñu ne fii lañ yàpp fii mooy seen dom side bi lu leen neex la ñoo def fii jooy naa ko suba jooy ko bëccëg I was alone in this fight su ma waxee ñëpp noppi naan baro dorong maay wax suba di wax ngoon di wax bëccëg li ma doon wax du suma njëriñi askan bi la tey suma nit ñi ñoo sona suma nit ñi la seen néegi nekk di flotte suma nit ñi ñoo nekk di daw di génne seen bagage di dem waaye jamono bu may wax ñu ne maire bi dafa bari wax maire bi dafa bari fitna maire bi dafa bari affaire soo gisee ma ibi suma gémmiñ bi di wax rek xamal ni intérêt si Banjul moo tax may wax parce que Banjul liñ ma defal gaaji go musuñ ko defal kenn mu neex mu naxari the first female mayor in the Gambia and by extension capital city bi loolu bu ma ko xeebee du ma gor moo tax ma ne mënumaa noppi politiciens yi nga xam ne dañ noppi man mënuma cee bokka parce que dafa am taranga bu rëy boo xam ne dañ ko ekkati jox ma ko luñ defalul Adama Barrow man lañ ma defal man ak Jawara ñu ne Jawara the first president of the Republic of the Gambia ñu ne Rohey Malick the first female mayor in the Gambia gaaji go loolu su ma doyu dara du ma doy looloo tax du ma mun a noppi su may mbokk dañ maa ne noppil su may xarit ne ma noppil ku nekk wax na ma ne noppil sa problème bi sa yoon nekku ci waaye axakay mënu maa noppi ngeen jégal ma du ma mun a noppi su ma yoone ci nekk parce que xam nga lu tax ñiy sonna mooy ñi nga xam ne baa doole lañ ñooy sonna mooy ñi nga xam ne gannaaw yàlla yonent bi man lañ yaakaar nga dem nañ dem bon road nga seet li fa nekk ndax loolu dëgg la ndax yoon la te nga ne bu tuut doo ko fay yow tax evasion loolu fii rek nga ko ñeme ñu loo ko defee feneen génneel kayit nga ne City Council bi du gis kayit loolu foo ko weer su ma taxawoon tey keroog yéen a bëggoon mënoon naa jël opportunité bi laaj ko waaye bi mu ne président si boppam gisul project document bi c'est la ne lu a magnitude of $40 million
2 billion dalasi su dee mun naa taxaw ne président bi gisul loolu man dinaa ko ñemeña laaj ne président waxal ma ko ana kayit bi and at the end of the day it's not the president to tell him this is lii dëgg la loo xam ne daf ko war a def la lii kenn ñemeñu ko def tay mi Yaya Jammeh nañ waxante dëgg soo léegi nañ dem yow nga gisal ko sa boppa nga xam ne weddi gis bokku si ñu dox benn ma won la building bu fa nekk ma nga won ma benn building boo xam ne Banjul City Council ñoo ko fa joxe ñoo ko fa joxe boromam samp ko billahi nañ dem benn ma nga won ma ko gis naa seen gars yi di génne ay vidéo Banjul City Council because xam nañ ne du ma dee bëgg a diggal si domaine yooyu looloo tax dama dee wax teg waaye noppi nag mënatu fee nekk tey léegi nii yaa ngi gis ñu ngi maa oo si bridge bi léegi nii ñu ngi maa oo si bridge bi li xew si bridge bi ñëpp gis nañ ko léegi nii gis nga li xew si bridge bi daanaka bridge baa nga bëgg a rot si suuf loolu yëpp lan la flotte bi loolu tam waxoon naa ko yéen a ngee direct fii waay jàppale leen ma yéen a ngee direct fii suuf bi ngaa génne tam nga ñëw jaay ko suma nit ñi waa Banjul comme ni nga ko jaayee waa Kombo ak ñeneen kon lan lay suñ njëriñ nekk si cité bi fii nañ waxante dëgg lan mooy njëriñ nekk doom bi cité bi dëgg la capital cité bi ñun ñëpp ko bokka waaye am na loo xam ne moo ñu fi war dafa metti nag waaye du ma noppi moom du ma ko def ñiy wax naan maire bi dafa bari wax soo eboo gën leen na takka seen rajo yi nag te xam ne tey lay gën a wax lan moo fi xew because maa ngi gis yéen ak maa call ba pare may gis ay vidéo yuy dem social media so actually ñëw naa ba fii so weddi gis bokk si ñu ne nettali si gémmiñu borom so ma laaj leen rek yéen mi ngeen xam ne yéen a fi nekk parce que yéen a bëggoon ma ñëw gis fii so ñëw naa nag pour yéen a xam ngeen wax ma lan moo fi xew affaire bi yëpp yu ko indi mooy Chinese yu dee gas suuf bi yëpp loolu moo cause lii yëpp te bu yàggee gis nga bridge bi mooy am problème wookuñ fii sax bridge bi yëpp ci lifin bi Chinese yi la ñu ngi koy gas rek ndog bi mu ngi gën a am doole pour ñëw fii yi mosu daam man am naa fii ñaari fukki at ak juróom-benn fii waaye yi mu mosu da am yëpp ci Chinese yu dee gas moo cause lii yëpp wasalaam. ëllëg si suba soo leen fi ñëwee around 10 o'clock da ngeen gën doo leen mun a dugg si sa ak seen moto bi fii yëpp dafa fees bii mooy first time lii am te dara waralu ko lu dul suuf mining bu ñëw def nii ñun wax nañ ba soona ñun ñii suñ bopp sax ñun wax nañ ñun yëpp Gambien lañ amuñ fenn lu dul fii su yaaxoo wala bridge bi capside fan la ñoo dem bu bridge bi fu mu nekk nii right now fu nu may waxee ak yow soo toogee fii 1 hour or 2 hours time ngeen dem ngeen taxaw ci bridge bi ngeen xool bridge bi nii la def bridge bu mag bii nii nga gis nii soo leen ñu weedee ngeen xaar mu nekk low tide ñu dugga ci ron bridge bi amul government bi nga xam ne in past government amul government recent government bu nekk nii ñi nga xam ne dañoo ñëw ñu ne dañoo liggéey under the bridge mosu fi am su ñoo ñëw dañoo indi peinture ñu peinture ci kaw weñ yi waaye duñ dee dugga ci suuf bridge bi nii la def bi dooree xam nga I just want us to be very honest because lii yëpp dinaa ko report back to the authorities so loolu mu ngi door a xew léegi biñ dooree di dredge ndax kañ la door bridge bi yàgg na di demee boor bridge bi dafa yàgg di demee boor because du jékki-jékki de mu demee boor dafay bugg di demee boor benn ba balaa ñëw jékki-jékki dañu ne affaire bi dog na ñu door a start ne dañu ne ara ñu jog mu ngi demee boor even ci police station bi sax boo leen demee ci police yi soo leen demee ci police yi sax boo leen laajee dinañ la wax ne bridge bi dafa demee boor bokk te yow gis nañ sa taxawaay su dul dara dañoo seetaan télévision yi di déglu radio yi te gis nañ ni nga taxawee on sanga so bi mu xewee xale yi every time dañ dee wax ne mais yow moo ñu dimbale si lii even suñ bin si sax ci sa loxo la jaar ñun dañ toog rek ay 3-4 days rek ñu isil ñu bin dañoo wóor ne kenn waratu sànni garbage on the floor because at least it's a tourist in attractive area. This is the best departure in the Gambia. Mënuloo eb tourist fen Gambia fu gën fii
access everything te yëpp ñun ñoo ko créétal suñ boppa we never benefit anything from any government from Jawara until today amul benn benefit buñ fi am waaw so sa taxawaay moom ñun ono nañ ko moo tax booy si moom duñ dee yaaga sax dañoo jóg rek ne nañ ko yëgal meeyoo ba bi nga tukkee bay ñëw sax waxoon nga ne dinaa ñëw seet si leen waaw tanko tey yaa ngi fi gis nga trola yi nga gis nii suñoo dugga si maa ngi ñun dañ dee moytu ak suñ gaal yi because otherwise they are still boats ñun we have wooden boats look at this pirogue it's wooden so that iron su dalee si ko am what do you think it's catastrophic yàlla traité ko soo amee tourist what will happen su ñu ne la waa Saro yi la it's all problem area bi daal foofu dem round there is a problem ñun gaal lañ amee nag we run according within the connected waters of the creek Oyster Creek Banjul Lamin Bolong all this why xam naa ne there is something new within the connected waters which should be at least rectified ñun nag mënuñ ci dara de waaw waaye dañoo ñaan nag nguur gi fi nekk ñu jéem a taxaw nag seet naka la ñoo def xam nga mun loo toog sa office génnloo ci biti ñun liñ fi xamoon indi 70 suñ pay dañ daan jógee seen office yi dugga ci fiil bi you go to GPMB you go to PWD you go to Banjul Port man terminal laa yaroo ak Marine Department pay dañoo sol overall dugga ci fiil bi superintendent operation manager waaye loolu ñun dañ ko dee gëj a gis ñun fii nemeeku lañ fi amoon Harbour Master fi daan ñëw ñun gëj na danga fi am Harbour Master tay we don't see them yaa ngi understand kenn du fi ñëw an ñun dañoo fay naa mu lii lu waa rek moo ñu mun a aate ku nekk xam sa fi nga war a em lii dafa métti because maa ngi jooy direct fii waxaguma ñu ne ma demal seet gannaaw li fi naka gannaaw GPM bi moom xamoon naa ne invite woon nañ ma fa about 2 months ago that 2 months ago xaw ma 3 months ago pour ma ñëw dem fa ñu ne xaw ma lan lañ faa def dañoo direct xaw ma dañoo reclaim xaw ma dañoo def lan te the same people ñi nga xam ne ñooy direct fële ñoo ma fa invite ne nañ ñëw ma ne leen dewuma fa because it's an insult yow man maa ngi jooy fii pare wu ma ngay maa one ma kaay dem lifinal ma ne leen dewuma fa soo léegi nii la ma kii di wax ne ma demal foofu tam nga seet ko demu ma na nguur gi dem seet ko parce que ñoom luy xew yëpp ñu ngi koo gis da nga fa ne direct bi sa loxo nekku ci ñoo la gën a xam lu xew te ñi nga gis ñuy direct fii bu tuut sax ñu ko dee fay baa ñu si dëkkal su bu tuut bi gën a ndaw duñ ko dee fay lu ma wax ñun non because problème bi mooy ñii dañ respect city council si soo waxee ñu ne la environment ba pare dañ dee tax bi nga xam ne investor si seen boppa ñoo dee yëpp local government investor because da ngaa wax investor sax mu naan la du ma wax yow demal wax ministre bii demal wax ministre bii demal wax ministre bële waaye dama wax ne xanaa ministre si tamit amuñ conscience ministre si tamit dañ war a am conscience suñ ñëwee si yéen di leen def loo dara wax leen ne dem leen ngeen wax a Banjul City Council tam mbaa dem leen ngeen wax a KMC mbaa dem leen ngeen wax a West Coast waaye ngir yàlla am leen conscience waaye lan la waaye lu nekk rek ngeen ne ko muut lu nekk rek ngeen ne ko duut su yàggee ngeen fat mënu leen a jël yëpp bàyyi leen yéen a itam local government ñoo nekk ak baa doole yi waaye bu ñëwee ngeen joxe lay sin ñu jox leen 10% ngeen joxe xaw ma environmental xaw ma lan la 10% ngeen joxe xaw ma lan 10% yéen a ngi 10% rek 10% lan la waay yéen dimbale leen ñu nit ñi ñu ngi jooy dañ sonn nag suñ sonnee foog ñu wax li dafa métti ku ñëw rek investor su ñëwee sax ngeen am sa côté si sax ne xaaral ñu dem yóbbu la demal Banjul City Council dëkk bi de dafa am fu mu war a dafa am borom kër yeneen dëkk yi noonu lañ ko dee defee waaye boo ñëwee rek sit down dégg nañ leen si audio yi dégg nañ leen si lu nekk doo leen mën a jël yëpp su yàggee ngeen fat lii moo tax ñenn ñi du ñuy dee sax ak wér bu yaram nit soxor lekk alal ba doole yi rek lii dafa métti te soo waxee ñu naan maire bi dafa bari wax maire bi dafa bari fitna ma ne man jotewuma kenn wax naa ko ba soona jotewuma kenn laa jotewut kaay réconcile kii kaay jubóoye kii kan laa joteyal man ñii di direct fii banka maa ni suma broda la aw maa moom yàlla xam na benn xaar ma yàlla laa amut moom ak moom suma broda tey laa ko gën a bugg a dandimba waaye nag su dëgg jotee ngay ñëw trespass suma territoire di def lu la nee du ma mën a noppi looloo tax ma génnoon di wax Xaadim Gay jotewu maa moom dara wax naa ko du benn yoon du ñaari yoon lan laay réconcile a Xaadim lu ma jotee Xaadim ba di réconcile a Xaadim di problème mooy ne da nga ñëw diggo suma dëkka di fa def loo xam ne man dama ci am wàlla ñu ne man naa noppi it's not Xaadim du Xaadim de Xaadim defuma dara
nguur gi si seen boppa ñoom ñoo ma xeeb ñoo ma yàpp ñoo yàpp suma nit ñi Xaadim defuma tus lu ma wax Xaadim dama koo tooñ di principal mu ngi fa waaye ngir yàlla ak yonente bi ñaan naa leen li ngeen guux yëpp bu doyut billahi walay talaay di ngeen ko waccu di ngeen fata ala barka bake baringol woto nga kolu a banjanne mbe Denton Bridge le jandu nga kam tele ko jam fana ye float start le be min complain ka wala nyindi ko kenye singo mi alon ko ka wala ke jang wala be bridge o jara jara ndikan kenyo janni ni ka bonan kombo ma fong le ka dung Banjul mara karola kenye singo mi alon ko le ka kije be complain kan ne wala tin na saying gio kanale andu nga be dunkan molu fong kono le wala problem o andi ba fakane fanan ko bridge o nga be jenke kan ne saying wala mo problem on meyo na non ka janjibe anin Set-setal mi alon ko lekita no Banjul alnal bari malem nte buba gaji ko anin camera lady Sire Drame ala baraka. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of Zakat, management of Awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Assalamu alaikum. Askani adina askani Gambia askani diaspora xam nga bu ma nee askani Gambia adina sax wax naa yëpp ba pare nan lañ rek leen doon toggal hankañ ñor na waaw the plus xam ngeen ne yàgg ngeen a dégg the plus in skincare plus is already here finally egsi na hankañ suñ plus bi egsi na moo nekk ni ñu ngi lañ ko amal fii ci diggi Manjai highway Manjai Kotu highway fa lañ ibbi di plus mooy lan mooy the extras in skincare plus suñ cuuraay gerte yi suñ araw yi suñ mbaxal yi suñ jën yi suñ suulaale yi suñ nokkas yi hankañ indil lañ leen ko fii ci diggi Manjai ne ko fii comme ni ma ko doy waxee rek ne ko fii para caach hankañ waa diaspora bi xam ngeen ne ci noppal ren rek lañ nekk boo tukkee ñëw Gambia fii you can party all that you want we got you waaw boo toogee ba dernier moment pare pour dem daagul rek ñëw di plus bu ko defee ñu packagé la li nga bëgg yëpp muy araw muy cuuraay gerte muy suñ mbaxali Saalum boobee suñ kereng kiisoo bi yooyu noonu yëpp amal nañ leen ko fii waa Gambia tamit nag xam nga rek the working women we want to make life easy for you our mbaxal is pre-made baxal sa maalo rek even bachelor si sax boo amee rek sa rice cooker baxal sa maalo rek teg sa mbaxal rek ahankañ mbaxali Saalum laa wax de ahankañ Charles fa lay waxee bu loolu passé amal nañ leen nag suñ own freezing system fu mu nekk nii suñ freezer bee nekk nii dañ laa jaay ba pare bu la neexee ñu freezal la ahankañ paquetel la emuñ foofu rek sax boo bëggee ñu wéyal la yëpp yóbbul la ko ba airport waaye yéen lii ngeen ne lan xanaa lan comme ni ma ko dee waxee rek xanaa neex waaw suma partenaires yi rek ñoo nekk ni ki mooy Aïda boo lañ fi ñëwee boo lañ ma fi fekk tey ndegam manque di jaabante rek mun ngeen fee fekk Aïda mbaate mun ngeen fee fekk it rakki Aïda kenn ki mooy caat moo ngi nii waaw suñ plus gaa ngi nii fii nii waaw suñ fii mooy area bi nga xamante ni
fale ñoo defaree packages suñ araw yeeg suñ all those kind of stuff moo nekk ni ñu ngi ci préparation nag pare ngoñ we're not quite ready but we're almost there loolu bu passé we have another work area fii na am a meat cutting unit fish and meat cutting unit nga xam ne boo indi sa jën bugg ñu dogal la ko in lions nice pieces machine boobu dina nekkee fii nga xam ne nañ leen bugg di dogal ñaari raxasookaay nag lañ am this is one work area and that one is another work area parce que comme ni ngeen ko mus di xamee rek lépp loo xam ne luy dugg ci biir la dama make sure ne defar naa ko ci anam bu aw yoon nag parce que comme niñ ko lay waxee rek biir nag dafa lëndëm nag lu faa war a dugga war nañoo xam exactly naka la fa taajoo waaw suñ freezing unit bi nag xaaral nag ma boole si sax lan macha allah bam na ñetti yoon 2 hours ago rek lañ ñu indil ay waas believe it or not the wasis are frozen solid already waaw dugal nañ ko ci biir du ma ko génnee sax di ci xam nga taxal suma loxo yeeg yooyu noonu waaye it on point freezes in no time waaw xankañ bi mooy D plus so bu ca kanamee dinañ dem ci beneen doom bu ees bi waaw dama wasin ay siix waaw twin businesses fii mooy the plus so ci kanam tuuti dinañ dem to the next one bu ko defee ñu wax lañ boobu tamit mooy ban ak naka la fa taajoo Agadani. Mbijan aganyani. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyingi. Okay. Korsana. Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. Agadani. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariya. Mbare. Mo ki janna nun kunu bara tariya. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birim koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolong blabe to 56 branches mola sota Gambia jam ha Gambia kono ani Gambia bantala bankol nko kodo kiya bele kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannam number 1 nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma ni domorol ni fana be teata Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanyi la ko la baraka ba yalo ndel chosano lo abaraka